what's going wrong with it. Just give me a moment to fix it. I'm having some problem with my mobile also. I think it has gone old. Just, oh my, just a moment. They strongly think that I should not be live. They hate my lectures, I think. Therefore, it's keeping on stopping again and again. Just a moment, just a moment, just a moment. I don't know who has joined. There is one guy who has joined. I don't know who has joined. Thank you. Oh, no one has joined. Sorry. So, just a moment. Yes, so there we are. I hope this goes well now. So within 5-10 minutes, we will just have an overview about this year's Nobel laureates. That is your Victor Ambros and Gary Ruvkun. The Nobel Prize in Physiology or Medicine. The video is going to describe these discoveries in short within 2-3 minutes probably. And like this will have 3 sections. Like first section you will have in English, then you will have in Hindi, and then you will have in Marathi. सो जिनको हिंदी में सुनना है वो इंग्लिश वाला पार्ट थोडा स्किप कर लें. ज्यांना मराठीत ऐकायचंय त्यांनी इंग्लिश आणि हिंदी हे दोन्ही स्किप केल्यावर मग मराठीत आपण ऐकू. 2-3 मिनिटं तुम्ही स्किप करत गेले की पुढे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. राईट. सो as I told that this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNAs, the small RNAs, the microbiology in microRNAs. Right. So the role in post-transcriptional gene regulation. To cut it short, as I told, we have a more elaborative video yesterday. This video is just, you can say, trailer of this, and I will be coming with a more detailed video soon. So stay tuned with me. So as I told that it is about the discovery of your microRNAs, the role of these microRNAs in post-transcriptional gene regulation. So basically what's happening, right? Like what these two people found out, that the cells, they decide at every moment that which genes are going to be expressed and which genes are not going to be expressed, and that actually decide which cells are going to be formed. And then probably it is these expression of genes that decides what functions they are going to do. And then you will find that if something goes wrong with these particular control elements, you will find it leads to diseases like cancer, it leads to diseases like diabetes, it leads to autoimmune disorders. And it was really a basic need to understand that how our genes are regulated, because we are a multicellular organism with trillions of cells, and all cells are having the same information, right? So different cells, the information is same, but the characters of each cell, your nerve cell, your muscle cell, everything, the characters, they are different, and probably that comes from gene regulation. So only relevant instructions they are given to that particular cell, which decides that which particular correct set of genes they are going to be expressed in a particular type of a particular cell, right? So microRNAs, they are playing a crucial role in this, and this principle was given by this Victor Ambros and Gary Ruvkun. And today we know that a human genome, it has 1,000 different microRNAs, which are actually giving a new dimension to how your genes are being regulated and how the development takes place and how these particular things, they actually function. So basically we all know that the basic plan is like you have a DNA which has all the coding thing, and which is transcribed into RNA, which is then translated into protein. So it goes like DNA, then it comes to RNA, and then it comes to your protein. So this is how it goes, right? So different organs, they are made of tissues, they are made of cells, and they all have identical genetic makeup. So different cells, they are going to perform different functions, and you really need to fine tune the activities, not only about onning and offing of the gene, onning and offing, turning a gene on and turning a gene off. It's not only that, but it really needs to have a fine tuning. In 1960s, laid back, it was found that there are many transcription factors, and you know that which actually go and decide that whether the transcription will take place or will not take place. And once it was known, you see, thousands of transcription factors, they were what you call as isolated. But in 1993, the two laureates, the Ambros and Ruvkun, they published a new level of regulation which was working after transcription. So it is not only at the level of transcription that your genes are being regulated, it is also after they are transcribed. So that particular thing came into picture, and this was in a small worm, that is a Cenobretis elegans, the C. elegans, the entire worm of 1 millimeter. This 1 millimeter worm has all types of cells. It's having your muscle cells, having your nerve cells, and it's serving as a wonderful phenomenon.
So Victor Ambros and Gary Ruvkun, who were that time the postdoctoral fellow at Robert Howitz, right? They worked with this 1 millimeter worm, and this gave this huge impact, the profound impact, which gave a breakthrough. They were trying to find out that how their genes they are being controlled, the genetic programs they are being controlled, like how a right time a particular gene is being expressed, and they found two mutants, the LIN4 and LIN14, which had defects in their timings of regulation, and then they tried to identify the mutation. These two Nobel laureates, one Victor Ambros was having the LIN4 mutant, where they knew that LIN4 was actually acting as a negative regulator of LIN14 gene. So you have a LIN4 gene which is stopping the expression of LIN14 gene, but how this was not known. Victor Ambros had this LIN4 gene cloned, and they found that it was coding only an unusually short RNA, and it does not code for any protein. Oh my God. So LIN4 is not coding for any protein. Remember, LIN4 is not coding for any protein, but still it is down regulating your LIN14. It was Gary Ruvkun who found that LIN14, he produced this mRNA, and it was found that was not inhibited by your LIN4. So like how exactly, like your LIN14 mRNA is still being produced even in the presence of LIN4. Now LIN4, right, the gene is like forming a small RNA, and it was known that this LIN4 is inhibiting the protein which is producing from LIN14, but then now LIN14 mRNA is still being produced. That means LIN4 is not controlling the transcription, it is controlling after transcription. So it was found that this LIN14 mRNA, right, it has a complementary sequence with your LIN4. So your LIN4 comes in, it binds with the LIN14 mRNA and stops its further conversion, right? So this particular microRNA, it was discovered in 1993, and this was published in the journal Cell. So, but then many years people were not talking about it because they thought that this is the regulating mechanism only in this small worm, that is the elegans, but it might be irrelevant to human. Anyways, we think that we are very great. But then it was found in 2000, Gary Ruvkun, he came up with another particular gene, LET7 gene. So this particular LET7 gene was also coding a microRNA, but this time this was conserved throughout the animal kingdom. So it was you, me, and all the animals, they were having this microRNA. And then hundreds of microRNA they were found, and 1,000 genes which are coding for different microRNAs have now been what you call as seen as a universal mechanism which is controlling how these genes are being regulated. A single microRNA can regulate expression of many genes. At the same time, you will find that one gene, it can be regulated by multiple microRNAs. So you see how they are regulating each other. One microRNA can regulate multiple genes, or one gene can be regulated by multiple microRNAs. So wow, we have done this earlier also, right? The plant, they have been protected against these virus infections. Your Andrew Zetfire and Craig Mello have been awarded Nobel Prize in 2006 for this phenomenon of RNA interference. So this tiny RNA, these small RNAs are really playing a profound role in the entire physiology. And if something goes wrong, as I said, that these particular cells, or if these particular RNA, if something goes wrong, it will lead to various problems. It will lead to skeletal disorders, it will lead to cancers, it will lead to hearing loss, it will lead to vision loss. So it is also found that the mutation in microRNA production is also causing a Dicer-1 syndrome, which causes cancer of multiple organs and your tissues. And this is giving a new dimension to your gene regulation. So coming up with an entire new thing of gene regulation, it is Victor Ambros and your Gary Ruvkun, the Nobel laureates. So this was in English. Coming back in Hindi. हुआ क्या, मतलब इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला, हम बोलेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ये किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकन. किस चीज के लिए? उन्होंने ऐसा माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी जीन को रेगुलेट कर पा रहा है. तो बेसिकली होता क्या है कि हम सब जो है सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इतने लाखों ट्रिलियंस मिलियंस करोड़ों सेल से बने हुए, सारे सेल सेम है, एंड हर सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हर सेल का जो डीएनए है वो भी एग्जैक्टली सेम है, पर फिर भी हर सेल अलग है. आपकी मसल सेल अलग है, आपकी नर्व सेल अलग है, आपकी इंटेस्टाइन की सेल अलग है. तो बात यहां पर आके रुकती है कि अगर सारे सेल्स एक जैसे है, मतलब अगर सारे सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जैसी है, तो सारे सेल्स अलग कैसे हुए?
तो शायद हर सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है, जो एक्सप्रेस होगा वो शायद अलग होगा, एक्सप्रेस होता होगा। अगर हम उस जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल कर पाए तो हम सेल का टाइप और सेल का फंक्शन भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कंट्रोल कैसे होता है, ये इन दोनों ने ढूंढा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकन। और उन्होंने सोचा है, इन्होंने नॉट सोचा, उन्होंने एक्चुअली प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन जीनोम में भी हजारों अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो आरएनए। और ये माइक्रो आरएनए नाम में ही है, छोटे छोटे आरएनए जो एक्चुअली प्रोटीन नहीं बन रहे, पर ये जो आपके सेल में प्रोटीन बन रहे उनको कंट्रोल कर रहे, ऐसे माइक्रो आरएनए इन्होंने ढूंढे। तो ये जो गैरी रॉकन और विक्टर एम्ब्रोस है, मतलब इन्होंने एक नया डायमेंशन दे दिया पूरा जीन रेगुलेशन को। तो इसेंशियली जैसे मैंने आपको बोला, आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में होता है, यानी डिकोडिंग हम बोलेंगे, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आपके हर सेल में ये हो रहा है, और हर सेल के जीन की एक्टिविटी एकदम अच्छे से रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। 1960 में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कवर हुए, जिन्होंने देखा कि आपको कौन सी सेल में कौन सा आरएनए बनाना है, जेनेटिक मटेरियल वही है, पर उस डीएनए का आरएनए कौन सा बनाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कवर हुए, और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ऐसे डिस्कवर हुए। पर 1993 में एक अलग लेवल का रेगुलेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला रेगुलेशन, ये आपके इस बार के नोबेल लॉरेट्स विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकन इन्होंने यहाँ पे लाया। एक छोटा सा वर्म सी एलिगेंस, जो पूरा वर्म ही 1 मिलीमीटर का है, सिर्फ 1 मिलीमीटर का, उस 1 मिलीमीटर के वर्म पे इन्होंने जब पोस्ट डॉक्टरल का काम कर रहे थे, पहले के नोबेल लॉरेट रॉबर्ट हॉर्विट्ज, जिनको खुद को 2002 में उनके 2 कलीग्स के साथ शेयर करके फिर नोबेल प्राइज मिला था। एनीवेज वो बात नहीं आज, पर ये स्मॉल वर्म पे 1 मिलीमीटर का वर्म, 1 मिलीमीटर के वर्म में भी सारे टाइप के सेल्स है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, इस पे काम करके इतना बड़ा ब्रेक थ्रू लाया है किसने, आपके विक्टर एम्ब्रोस और योर गैरी रॉकन। इन्होंने देखा कि ये जो वर्म है 1 मिलीमीटर वाला तो उसका अगर टाइमिंग, जो जेनेटिक प्रोग्राम है, कौन सी जीन कब कैसे एक्सप्रेस होगी, वो अगर चेंज होता है, उसमें अगर म्यूटेशन आती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। इनको 2 म्यूटेंट मिले, एक लिन4 वाला, एक लिन14 वाला। देख लो, अब इन्होंने क्या देखा कि लिन4 वाला जो जीन है वो लिन14 को कंट्रोल कर रहा है। तो लिन4 किसको कंट्रोल कर रहा है, लिन14। तो लिन4 जीन है अगर एक्टिव, तो लिन14 का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो लिन4 किसको रोक रहा है, लिन14। पर कैसे, ये नहीं पता था। विक्टर एम्ब्रोस ने जब ये लिन4 पूरा स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि लिन4 एक्चुअली कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं जस्ट अ सेकेंड। तो इन्होंने देखा कि जो लिन4 है, वो लिन4 एक्चुअली एक छोटा सा आरएनए बनाता है, कोड करता है, जो एक्चुअली कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, और फिर ये इनहिबिट कैसे करता है बिना प्रोटीन के। बाद में जो गैरी रॉकन है, इन्होंने देखा कि जो लिन4 है उसके प्रेजेंस में भी लिन14 का एमआरएनए फिर भी बन रहा है, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक रहा। लिन4 के होते हुए लिन14 का एमआरएनए बन रहा है, पर प्रोटीन नहीं बन रहा। इसका मतलब लिन4 ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक रहा, डीएनए को एमआरएनए में बनने से नहीं रोक रहा, पर एमआरएनए को प्रोटीन बनने से वो रोक रहा है। और तब इन्होंने देखा कि लिन4 का कुछ सीक्वेंस लिन14 के सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लिन4 के प्रेजेंस में लिन14 इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसलेशन ब्लॉक हो गया, अभी एक्सप्रेशन बंद हो गया तो एक नया माइक्रो आरएनए ये डिस्कवर हुआ 1993 में। इन दोनों ने जो सेल नाम की बड़ी सी यानी बहुत फेमस वाली जो जर्नल है उसमें ये पब्लिश किया। पर बहुत सालों तक लोगों ने मतलब इस पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये सी एलिगेंस में होता है, 1 मिलीमीटर का वर्म है, हम इतने बड़े, हम पहले से ही खुद को बहुत होशियार समझते हैं, तो हमको लगता है कि हम में ऐसा नहीं होता होगा। पर साल 2000 में गैरी रैकन ने मतलब लेट7 नाम का और एक माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया, जिसकी जीन पूरे एनिमल वर्ल्ड में कंजर्व्ड है, सब में पाई जाती है। हजारों अलग अलग टाइप के जीन्स फिर बाद में डिस्कवर हुए, और फिर माना गया कि यूनिवर्सल मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, शायद ये माइक्रो आरएनए सारा खेल एक्चुअली खेल रहे हैं। तो माइक्रो आरएनए कैसे बनते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, कैसे वो इनहिबिट करते हैं, कैसे डिग्रेड करते हैं, इस पे फिर पूरा रिसर्च फोकस हो गया। एक जो माइक्रो आरएनए होता है वो बहुत सारे जीन्स को रेगुलेट कर सकता है। यहाँ एक जीन जो है वो बहुत सारे माइक्रो आरएनए से भी रेगुलेट हो सकती है। तो इसमें आप देखो मेटाबॉलिज्म में कितना फाइन ट्यूनिंग है, आप बरोबर टाइम पे बरोबर, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई, माइक्रो आरएनए की किसी जीन में म्यूटेशन हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गई तो
आप देखो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हियरिंग का लॉस हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, विजन का लॉस, डिपेंडिंग कौन सी जीन में हुआ है। डाइसरवन सिंड्रोम भी माना गया है माइक्रो आरएनए के म्यूटेशन से, जिससे अलग अलग ऑर्गन्स के टिश्यूज के कैंसर पाए जाते हैं। तो एक अलग ही डायमेंशन, मैंने आपको बोला ना, जीन रेगुलेशन का इन्होंने दिया। एंड्रयू जेड पायर और क्रेग मेलो को 2006 में इसी आरएनए इंटरफेरेंस के फेनोमेनन के लिए पहले भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो पूरा जो मैंने आपको बोला ना कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, एक नया दौर ये गैरी रैकन और विक्टर एम्ब्रस ने खोल दिया कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद कैसे रेगुलेट हो रही है और उससे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, फंक्शंस डिसाइड हो रहे हैं, सेल कौन सी बनेगी वो डिसाइड हो रहा है। तो ये सारी चीजें माइक्रो आरएनए की वजह से हो रही है। ये बताने के लिए विक्टर एम्ब्रस और गैरी रॉकन को इस साल का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का दिया गया। थँक यू। अब माई मराठी की बारी। थोडक्यातच सांगतो की विक्टर एम्ब्रस यांना या वर्षीचा जो नोबेल पारितोषिक भेटला तो कशासाठी भेटला की त्यांनी मायक्रो आरएनए वापरून ज्या जीन आहेत त्यांचा जो रेग्युलेशन आहे, ट्रान्सक्रिप्शन नंतर होणारं जे रेग्युलेशन आहे ते यांनी डिस्कव्हर केलं. कोणी? तुमच्या विक्टर एम्ब्रस आणि गॅरी रॉकन. बघा, आपण एवढे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत, आपल्यामध्ये ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आहेत, या सगळ्या सेल्स मधला जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ते सगळं सेम आहे. म्हणजे माझ्या बॉडीमध्ये, फक्त माझ्याच नव्हे, मी काय लय भारी नाही, तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये जेवढे सेल्स आहेत त्या सगळ्या सेल्समध्ये जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती एक्झॅक्टली कशी आहे? सेम. मग एवढं सगळं सेम असताना आपल्या सगळ्या सेल्स वेगळ्या आहेत, नर्व सेल्स वेगळ्या आहेत, मसल सेल्स वेगळ्या आहेत, इंटेस्टाईनच्या सेल्स वेगळ्या आहेत, सगळ्या सेल्स वेगवेगळं काम करतात. मग हे कसं होतंय? कारण जीन्स रेग्युलेट केल्या जातात. डीएनए तोच आहे, पण कोणता डीएनए एक्सप्रेस होईल, कोणता एक्सप्रेस होणार नाही, हे कुठेतरी कंट्रोल होतंय. आणि हे कंट्रोल करण्यामध्ये मेजर रोल कोण प्ले करतंय? तर दॅट इज मायक्रो आरएनए. असं सांगणारे कोण आहेत तुमचे? हे विक्टर एम्ब्रस आणि गॅरी रॉकन. आणि यांनी काय सांगितलं की आपल्या ह्युमन जिनोम मध्ये असे हजारो मायक्रो आरएनए कोड करणारे जीन्स आहेत. आणि यांनी एक नवीन डायमेन्शन ओपन करून दिली या जीन रेग्युलेशनसाठी, ज्यांनी आपलं डेव्हलपमेंट कसं झालं, एव्होल्युशन कसं झालं, फंक्शन्स कसे चेंज होत जातात, हे सगळं सांगणारा हा एकमेव नवीन प्रिन्सिपल देणारा मायक्रो आरएनएचा कॉन्सेप्ट हा विक्टर एम्ब्रस आणि गॅरी रॉकननी दिला. म्हणजे आपले ऑर्गन्स वेगवेगळे आहेत, त्याच्यामध्ये टिश्यूज आहेत, त्याच्यामध्ये सेल्स आहेत, पण त्याच्यातली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपण म्हणूयात की सेम आहे, पण तरी पण प्रत्येक सेलचा जो फंक्शन आहे, प्रत्येक सेलची जी ऍक्टिव्हिटी ती वेगळी आहे आणि ती फाईन ट्यून पण केली जाते. म्हणजे या ट्युनिंग मध्ये जर काही मिस ट्युनिंग झाली, काही गडबड झाली तर कॅन्सर होऊ शकतो, ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्स होऊ शकतात. 1960 मध्ये वेगवेगळे ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर डिस्कव्हर झाले, ज्यांनी सांगितलं की समजा एखादा रिप्रेसर आहे तो जाऊन बाइंड होतो तर त्या जीनचं ट्रान्सक्रिप्शनच होत नाही, एखादा ऍक्टिव्हेटर आहे तो जाऊन बाइंड होतो तर त्या जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन होतं. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शनच्या लेवलची, म्हणजे डीएनए टू आरएनए कन्वर्ट होतानाच्या लेवलचं कंट्रोल हा डिस्कव्हर झाला 1960 मध्ये. पण 1993 मध्ये एक नवीन लेवल या लोकांनी पब्लिश केलं की ट्रान्सक्रिप्शन नंतर सुद्धा जीन रेग्युलेट केले जातात. म्हणजे एक छोटासा वर्म आहे, सिनोडेटिस एलिगन्स, सी एलिगन्स, म्हणजे अख्खा वर्म 1 मिलीमीटरचा आहे फक्त. तर त्या एका वर्म मध्ये, मतलब हे पोस्ट डॉक्टरचं जेव्हा काम करत होते रॉबर्ट हॉविट्सच्या अंडर, ज्यांना स्वतः 2002 मध्ये नोबेल पारितोषिक भेटलं होतं, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्या एका वर्म मध्ये पण सगळ्या टाईप्सच्या सेल्स आहेत, नर्व सेल्स आहेत, मसल सेल्स आहेत. आणि त्यांनी पाहिलं की वेगवेगळ्या टायमिंगला हा पूर्ण जेनेटिक प्रोग्राम सेट केला आणि त्याच्यामध्ये जर गडबड झाली तर त्यांच्याकडे वेगवेगळे म्युटेशन्स अक्युमुलेट होतात. आणि त्यांनी 2 म्युटंट असे आयसोलेट केले, एक लिन4, एक लिन14. आता यांनी पाहिलं की लिन4 ही जी जीन आहे ती लिन14 ला इनिबिट करते. कोणती जीन कोणाला इनिबिट करते? लिन4 ची जीन कोणाला इनिबिट करते? लिन14. तो लिन4 ची जीन कोणाला इनिबिट करते? लिन14. पण कसं? हे नव्हतं माहित. हे सुद्धा त्यांनी डिस्कव्हर केलं. विक्टर एम्ब्रस कडे हा लिन4चा जीन होता. त्यांनी काय केलं की त्याला क्लोन केलं आणि त्यांनी काय पाहिलं की लिन4 हा कुठला प्रोटीन बनवताच नाही, ना ऍक्टिव्हेटर, ना रिप्रेसर, ना ढुमक ना ढमक. तो लिन4 काय करतं? हा छोटासा एक आरएनए बनवतो, अनयुज्युअली शॉर्ट आरएनए, जो कधीच प्रोटीन होत नाही. आता याला प्रश्न पडला की हा आरएनए फक्त लिन14चं एक्सप्रेशन कसं कंट्रोल करत असेल. असूया, गॅरी रॅकननी पाहिलं की लिन14 जो आहे, म्हणजे लिन4च्या प्रेझेन्स मध्ये सुद्धा लिन14 मधून एमआरएनए तयार होतो. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते, लिन4 आहे तो लिन14 पासून प्रोटीन बनवू देत नाही, पण लिन4 स्वतः प्रोटीन बनवत नाही, पण लिन4च्या प्रेझेन्स मध्ये लिन14चा एमआरएनए मात्र तयार होतोय. बघा, इट डिड नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए. एमआरएनए तयार झाला लिन4 असताना पण प्रोटीन तयार झाला नाही.
याचा अर्थ काय की लिन4 हा RNA तयार झाल्यानंतर काहीतरी करत असेल. मग काय करतो तो? हा लिन4 काय करतं? इट गोज अँड मॅचेस अ कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स ऑन लिन14. लिन14 आणि लिन4 मध्ये काही कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आहे ज्याच्यामध्ये हे दोघं जाऊन एकमेकांना काय होतात? बाइंड. आणि दोन्ही एकमेकांना बाइंड झाले की लिन14चं एक्सप्रेशन काय होतं? स्टॉप. सो देर इज अ स्टॉपिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लिन14 बाय ब्लॉकिंग दिस लिन14 जीन बाय दिस लिन4. मायक्रो RNA डिस्कवर झाला. म्हणजे आपण एक छोटा RNA दुसऱ्या RNA पासून प्रोटीन बनवण्याची प्रक्रिया काय करू शकतो? थांबू शकतो. 1993 मध्ये मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सेल नावाच्या एका प्रख्यात जर्नलमध्ये यांनी हा पब्लिश केला, पण खूप लोकांनी त्याच्याकडे काही लक्ष दिलं नाही. त्यांना वाटलं हे छोट्या छोट्या वर्म मध्ये होत असेल, 1 मिलीमीटरच्या वर्म मध्ये होत असेल, आपल्यामध्ये काही होत नसेल. पण हे सगळं परत धुडकून काढलं कोणी? तुमच्या गॅरी रॅकन. 2000 मध्ये जेव्हा त्यांनी एक लेट7 नावाची जीन जी आहे मायक्रो RNA कोड करणारी पाहिली आणि तेव्हा जो सिक्वेन्स केला त्यांनी पाहिला की तो थ्रूआउट अॅनिमल किंगडम सगळ्यांमध्ये ती प्रेझेंट आहे, कन्झर्वड आहे थ्रूआउट द एव्होल्युशन. आता मात्र ह्युमन मध्ये सुद्धा हजारो डिफरंट टाइप्सचे असे मायक्रो RNA सापडलेले आहेत आणि हे युनिव्हर्सल मेकॅनिझम समजलं जातं हे सगळ्या जीनच्या रेग्युलेशन मध्ये. म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट अशी पण आहे की एक जो मायक्रो RNA ना तो फक्त एका जीनला नव्हे, म्हणजे जसं इथं लिन4 फक्त लिन14 ला कंट्रोल करताना आपण पाहिलं, पण अजून स्टडीज केल्यानंतर लोकांनी पाहिलं की एक मायक्रो RNA खूप साऱ्या वेगवेगळ्या जीन्सला पण कंट्रोल करू शकतो. किंबहुना एक पर्टिक्युलर जीन जी आहे तर ती वेगवेगळ्या मायक्रो RNA सोबत सुद्धा इंटरॅक्ट करू शकते आणि ते वेगवेगळे मायक्रो RNA त्या एका जीनला कंट्रोल करू शकतात. एवढं फाईन ट्युनिंगचं मेटाबॉलिझम आपल्या बॉडीमध्ये होत आहे. म्हणजे प्लांट्सला व्हायरसच्या इन्फेक्शन पासून प्रोटेक्ट केलं जात आहे. अँड्र्यू झेड फायर आणि क्रेग मेलोला 2006 मध्ये याच RNA इंटरफेरन्स साठी नोबेल प्राइज पण भेटलं. एनिवेज, हा जो टायनी RNA आहे, छोटासा RNA आहे, म्हणजे ह्याची पूर्ण फिजिओलॉजी जर तुम्ही पाहिली तर ही हजारो मिलियन वर्षांपासून आपलं एव्होल्युशन, आपलं डेव्हलपमेंट मे बी शेप करत आले असेल. आणि आता जर आपल्याला याच्याबद्दल कळालं तर आपण बरंच काही बदलू शकतो. कारण ह्याच्यामध्ये जर काही गडबड झाली तर कॅन्सर होतोय, हिअरिंगचा लॉस होतोय, दिसण्याचा लॉस होतोय, म्हणून डायसर1 नावाचा सिंड्रोम होतोय, स्केलेटल डिसऑर्डर्स होत आहे वेगवेगळे. या डायसर1 सिंड्रोम मध्ये आपले वेगवेगळे अवयव, ऑर्गन टिश्यूज यांचं कॅन्सर होतंय. तर हे जर मेकॅनिझम आपल्याला आता खूप प्रकाशात आता यांनी आणलंय आणि आपण जर याच्यावर अजून स्टडी केला, लोक करतातच आहेत किंवा यांनी दिल्यानंतर लोकांनी अजून डिस्कवर केलं की हे कुठं प्रोड्यूस होतात, ते कसे प्रोड्यूस होतात ते आणि काय करतात ते, तर याच्यानंतर हा पूर्ण मेकॅनिझम आपल्या समोर आला आणि एक नवीन डायमेन्शन भेटली आपल्याला फॉर जीन रेग्युलेशन. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, प्रोफेसर गिरीश कुकरेजा, फॉर मोर सच स्टफ इन सायन्स. माझ्यासोबत नेहमी रहा आणि हम ऐसे ही साइंस की बहुत सारी बातें इंग्लिश, हिंदी, मराठी में करते जाएंगे. थँक्यू सो मच. बाय बाय. टेक केअर. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्स में टाका. आपको कैसा लगा मुझे पक्का बताइए एंड प्लीज लेट मी नो डिड यू रियली लाइक द वीडियो. थँक्यू सो मच.